nkigera Nyabugogo nari naniwe, nari mfite n'isereri, nareba abantu nkabona mbese nageze nko mu kindi gihugu, nabonaga njyewe amaso yanjye n'umutima wanjye ntabwo wabashaga kubyakira. Nitwa Ntakirutimana Anastase, navukiye mu karere ka Karongi, umurenge wa Gishyita. Turi abana 5, ni njyewe mfura, ariko hari abandi bakuru bavuka ku mudamu wa mbere. Papa afite yashatse abagore 2, umwe yarapfuye azana undi, bivuze ngo njyewe ninjye mukuru ku rugo rundi rwa kabiri. Turi abana 5, abo bandi ntabakizemo. Umudamu wundi ntago muzi, njyewe nisanze ntamuzi, mbona abakuru banjye bonyine, ariko ntago byari byoroshye. Nisanze iwacu turi abakene abantu, ku buryo twaciye mu buzima bukomeye cyane, ugasanga no kurya ntibyari byoroshye, ko nabivuga ntago byari byoroshye pe. Ni ubuzima bwari bugoye cyane, ku buryo nize no kwiga nabwo birananira bitewe n'ubuzima. Ni ukuvuga ngo nimara kumenya ubwenge, nasanze iwacu nta bushobozi bafite, tuba mu buzima bwo kurya ari uko bavuye guca inshuro cyangwa se gusaba. Najyanaga na mama gusaba, mfite nk'imyaka nka 13, nk'abandi bose ujya ubona bafunguza ku muhanda bagenda bakomanga cyangwa se basabiriza. Icyo gihe nibwo nisanze ari bwo buzima turimo, nimara kumenya ubwenge. Noneho nyuma yaho twajya tuva gusaba nkajya kwiga, noneho bigeraho maze kugira imyaka 15, urumva twabaye mu buzima bubi imyaka myinshi cyane. Maze kugira imyaka 15 kwiga biranga, nkabona barumuna banjye bari kujya kwiga bashonje. Ubwo nari ngeze mu wa 6 primaire, nkabona bari kujya kwiga bashonje, nanjye ndashonje, biba ngombwa ko kwiga mbivamo. Nkazajya njya gusaba akazi k'ikiyede, mfite imyaka 15, nkazajya njya kubumba nk'amatafari, kubumbira abantu amatafari y'impunyu. Mbese nshakisha ubuzima bwo kugira ngo mbatunge, njyewe ishuri ndivamo, bo bakajya bajya kwiga, njyewe ntiga. Nubwo buzima naciyemo kugeza ngeze imyaka 18. Noneho ngeze mu myaka 18 nibwo naje kuvuga ati ibi ntabyo. Narakoze ndavunika cyane, ariko ndabona nta kintu iwacu turimo kugeraho. Igihe nabonaga tuburaye nk'inshuro 2 zikurikiranyije, nkabona ni ikibazo gikomeye cyane. Avuga ati wenda umuntu agiye kwiba twarya. Nanjye ntabwo yabaga ari njyewe, yabaga ari ikibazo cy'inzara, barumuna banjye mbafitiye impuhwe, kuko ntabwo nabashaga kuryama ngo nsinzire mbona murumuna wanjye arimo kwigaragura, tuburaye inshuro 2 zikurikiranye. Noneho nkafata umwanzuro wo kuvuga ati kanjye kwiba nk'ibijumba, gende mbazanire mbabwire ko mbiguze. Iyo mvuga ko nabiguze, iwacu bari kumerera nabi. Iyo mvuga ko nabyibye, bari kumerera nabi cyane. Ni ukuvuga ngo narabeshyaga, avuga ati nakoze kuri ibijumba, nageragezaga kuzana bikeya ngo batanyeka, nakiba nk'igitoki nkamanyuraho nk'amaseri nk'3 kugira ngo batamvumbura ko nabyibye. Iyo nyizana cyose bari kumbaza aho nyivanye, nahabura. Ubwo buzima nza kubucamo nk'umwaka wose, naba nabonye akazi nkagakora, nkazana amafaranga tugahaha, naba nakabuze, urumva no kujya hahandi navuze kwiba. Natwazaga abantu imizigo, amasaka, ibijumba, imyumbati, bagiye mu isoko bakama nk'ijana cyangwa se nka desa, nkagenda nyongeranya, wenda nkaza gutahana nka 700 cyangwa se 1000. Byaba bitabayeho ngo ni ukujya kwiba. N'igihe najyagaho ninjoro bacu batabizi, bakajya ngo wenda nagiye gutembera hamwe n'abandi bana, nkagenda ninjoro njya mu bijumba by'abandi nkabikura kabisa, cyangwa mu myumbati y'abandi nkayikura, nkazana nk'iyo twateka inshuro 2 nkababeshya ngo nayiguze.
ibyo bintu mbicamo, nyuma baza kumfata, kiba ikibazo gikomeye cyane, barankubita koko mu mudugudu imbere y'abantu bose bari banzi nk'inyangamugayo, baramvumbura ko niba. Nabwo biza kwanga, nza gukomeza kwiba, kuko urumva nimba bagufashe ntabwo bakemuye ikibazo kiri inyuma mu rugo, ntabwo bari kuzajya baduha icyo kurya ngo ndeke kwiba. Ntabwo narakomeje ndabikora, nza noneho kuba igisambo kikabije, bitangira gake gake, nza kuba igisambo cy'indengakamere ku buryo noneho byagezeho nkajya njya kureba n'abandi batipe tukajyana, njya kureba n'abandi batipe tukajyana, tukiba wenda umufuka w'imyumbati, igitoki, tukajya kugurisha. Numva nayo imaze kuba umujura pe urenze, ntabwo banari nkigira. Byatangiye ngenda ari ku mpamvu z'impuhwe, birangira noneho mbaye igisambo, nkenera n'ipantaro, avuga ati nta kundi kuntu nayigura nk'ibye. Ubuzima bushingira mu kwibama n'akazi nkakanga. Iyo niyo story naciyemo kuva ku myaka 15 kugeza kuri 18. Naje kwiba igare, nicyo kintu cyatumye noneho mvuga ati kwiba ndabiretse. Icyo gihe narakubiswe, mari cyumweru ntabasha kwicara, numva nari umujura ukabije, barankubita mu isoko, suzi kuntu igisambo se bagikwita. Barankubita, bigezeho nanjye ndavuga ati koko ibintu nkora sibyo. Ubwo nahise mfata umwanzuro, umwana mwiza, nsubira muri bya bintu byo gusaba akazi. Urumva imyaka 18 nari maze gukura, najyaga no gusaba akazi k'ikihede bakakama batavuga ngo ndi umwana. 1000 bakakirima 700, abandi mu gihe bakoreraga icya5 nge nakoreraga 700 cyangwa 1000. No guhinga najyaga guhinga nkahingira 500, abandi ari 800. Urumva nari maze guhinduka, nkiyemeza nkakorera make. Niyo wari ku maturuwasa nari kwiyemeza nkayakorera kugira ngo ntajya kwiba. Noneho biza kwanga, nabatikana igira i Kigali. Ndavuga ati wenda i Kigali niho hantu nazagira ubuzima bugahinduka, nkazajya mfasha barumuna banjye, nkabuhereza amafaranga, nkabona amakayi, nanjye nkabasha kwitunga. Sasa ngeze i Kigali, ntabwo byanyoroheye. Naje i Kigali nta muntu nzanye, narizanye. Mvuga ati ninjye i Kigali ndagenda nsaba akazi imite nkabona. Nari nzi ko ari ibintu byoroshye pe, nari nzi ko i Kigali nko muri paradizo. Nari nzi ko abantu baba i Kigali baba barakize, buri wese aba ari umukire, nta mukene uhaba. Ubwo mbaneza imodoka ku dufaranga nari napagashije, mbaneza imodoka ndazamutse nje i Kigali. Nkigera Nyabugogo nari naniwe, nari mfite n'isereri, nareba abantu nkabona mbese nageze nko mu kindi gihugu. Nabonaga njyewe amaso yanjye n'umutima wanjye ntabwo wabashaga kubyakira. Urumva kubona imodoka, njyewe natinyaga n'imodoka. Kurumva navukiye mu cyaro, ahantu ntabona imodoka zinini za rukururana, za bisi, no kuyigendamo nabwo narabanje ndasinziriza mfite ubwoba, mvuga ati ndapfuye. Sasa ngeze i Kigali nagize ubwoba, kuko imodoka yaturukaga nk'hariya nkabona igiye kungonga. Biba ngombwa ko njya kwihisha ahantu. Urabona muri gare Nyabugogo hari ahantu iriya nyubako irimo hagati. Kubera ubwoba naragiye nicara ahantu ku gakantine, mamara nk'amasaha 5 ntarabasha kwiyakira. Ndicara nkajya ndeba abantu, nkabese uyu musaba akazi koko sarakama cyangwa ni umujura, kuko numvaga bavuga ati Nyabugogo haba abajura. Mfite akamvirope karimo utwenda dukeya, navuga ko gusa ntibyari byoroshye pe. Ndahicaye kuva saa 7 kugeza saa 11 za nimugoroba. Nicaye hahandi mvuga ati nimbwira umuntu ngo makaza leta nambika nagenda nyambura n'utwo mfite. Nari mfite ikisa ahubwo ari bya bindi byo kuvuga ngo nanjye ngo ndi umukire, nari mfite utwenda bati wenda baratunyaka.
abana nikomeraho nicara amara amasaha 5 kuva saa 7 kugeza ryari saa 11 zigeze nibwo natekereje iti ndararahe nuko ngiyo mbyibutse nshima Imana kabisa nahise nekereza ndararahe bibaza amasaha yose namaze